Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. In this video, gagawin po natin ang mag-add ng property sa ating Involved Isya dashboard. So, ang i-add ko po ay yung YouTube channel po. Nakalagin na po tayo ng aking dashboard sa Involved Isya, which is affiliate po tayo dito sa Involved Isya. So, here, manage account. And then, click mo lang tong website or property. And then, add new property. Property URL. So, ang i-add ko po is yung YouTube channel ko. Ewan ko lang kung ma-approve ba ito ni Involved Isya since yung YouTube channel ko is 17 subscribers pa lang. So, try lang natin. So, lagay natin yung URL. So, kukunin natin yung URL ng aking website, ng YouTube channel ko. So, ito na po siya. So, copy lang natin. And then, paste dito. Ayan. Property display name. So, Marites. Yan, ito po kasi yung channel ko, Marites Balili. So, ayan, Marites Balili. Property display channel. Property type. Ad network. Influencer. Property category. What does your property promote? So, ito po sa property ko is more on travel siya. So, lagay natin travel. Wala naman kasing lifestyle eh. Lagay na lang natin others. So, lagay na lang natin na others. Okay. Lagay na lang natin na ano, about travel. Country traffic is Philippines. I agree. So, check mo lang yan. And then, submit. So, ito na po yung nag-pop up success. Successfully added new property. Pending pa po siya. So, sa status po, ayan. Dapat pala yung category is others. So, dapat pala yung nilagay natin na category is others. So, try natin na i-edit. We'll see. Oh. Yan, others. Oh, sorry. And then, submit. So, yan, success. Successfully added new property. So, yan po yung status is pending pa. So, others na ang nilagay ko. So, pending. So, we will see kung ma-approve ba ito. So, yan lang po guys kung paano po mag-add ng property sa Involved Isya. So, kahapon na video natin is nag-add property po ako sa Involved Isya, which is yung YouTube channel ko. So, December 29 afternoon. And then, mga 10 p.m. po, may na-receive na po ako na email na approve na po nila yung YouTube channel ko. So, natuwa lang ako kasi 17 subscribers pa yun. Ang kunti pa lang. So, kung kayo ay may YouTube channel na bago, so, pwede nyo po siyang itry na i-add property. Malay natin na ma-approve pala. So, yun po, guys. Ito po yung aking dashboard sa Involved Isya. So, ayan po. May nag-pop up na po na good news, your property Marites Balili has been approved. You can start promoting offers and campaigns. So, ayan po siya. Tingnan mo yung conversion ko, ang liit pa. Tapos, MYR25. So, yan po guys. I hope na may natutunan po kayo na konti sa video nito. So, thank you for watching and then
Please don't forget to subscribe and then hit the notification bell para updated po kayo sa aking next na tutorial. God bless everyone and bye-bye!